kick and push, gotta dive. For each it's a different ride. কেউ বাতাসে করে glide, কেউ flip করে হোঁচট খায়. Twist and turns নিয়ে আসুক যাই, just keep your drive. লেগে থাকা চাই, 'cause life is a skateboard. Life is a skateboard with Armeen Musa, only on Radio Foorti 88 FM. 88 FM. Welcome to Life as a Skateboard, only on Radio Foorti 88 FM. I'm your host, Armeen Musa, and we will talk about everything from highs and lows. Mane life is a skateboard যেরকম হয় উপর নিচ সব নিয়ে কথা বলবো and আজকে আমাদের একটা very very special guest আছে. You all know her very well. Her name is Elita Karim. Elita, welcoming you to Life as a Skateboard. Thank you so much, Armeen, and congratulations on this show. Thank you. You also, congratulations on your show. Oh, thank you. You know what? তোমাকে আসলে অনেক কিছু congratulate করা যায় because Elita Karim বললে it's not just like one violinist, you know? There's so many aspects of who you are. And how do you see yourself? Who is Elita Karim to you? You know, আমি জানি না এটা শুনতে কেমন লাগবে, but I actually see myself as a very average person. Average বলেই কিন্তু আমি সবকিছু একটু একটু করে করি. হ্যাঁ, একটা কথা আমার ফর্মার বস মিস্টার মাহফুজ আনাম উনি বলতেন, সেটা হচ্ছে যে ইটস গ্রেট এই যে মাল্টিটাস্কিং নিয়ে তোমরা এত হুহা করো মাল্টিটাস্ক, বাট আমার তো মনে হয় যে ইফ ইউ টেন টু ফোকাস অন ওয়ান সিম্পল থিং, ওই জিনিসটারই কিন্তু ভ্যালিউটাও বাড়ে আর তোমাদের নিজেদের স্কিলটাও আসলে অনেক ডেভেলপ হয়. ওই কথাটা আমি এখনো মনে রেখেছি, অনেক বছর আগে বলেছিলেন উনি, বিকজ I can never achieve that. বুঝছো? আমি একটু একটু করে করে সবই করি, কোনো কিছুই যে অনেক মানে I don't know extraordinary লেভেলে আমি কখনো রিচ করতে পারি তা না, বাট অ্যাটলিস্ট আমি এনজয় করতে পারি যে যাই করছি একটু একটু করে করছি এবং সব কিছুই অ্যাভারেজ. সো ইয়েস, আই এম অ্যাকচুয়ালি লাইক দ্য লিভিং জ্যাক অফ অল ট্রেডস, মাস্টার অফ নান. Wow. লিভিং এক্সাম্পল. But that sounds like you really enjoy your life. You do whatever you want, which is something I think I know about you. যে সবসময় আপুকে আমি তুমি করে ডাকছি because আমি অনেক ছোটবেলা থেকে we know each other. But I know that you have this knack to try new things, do new things, and you do it without hesitation. So what was the first thing you did? Elita Karim's first identity-টা কি? আমার মনে হয় আমি অনেক কিছুই করেছি চিন্তা ভাবনা না করে, অ্যান্ড ওই সময় আমার বয়স অনেক কম ছিল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক চিন্তা না করে একটা কাজে ঢোকা যতটা না রিস্কি ততটাই কিন্তু মজাও. তা আমি শুরু করেছি গান দিয়ে. আমি গানে জাস্ট কেমনে জানি ব্ল্যাকের সাথে, দ্য ব্যান্ড ব্ল্যাক, ওই সময় ওদের প্রথম অ্যালবাম বের হচ্ছিল 2002 সালে, আমার পৃথিবী. ওখানে 4টা লাইন আই স্যাং উইথ জন কবির, অ্যান্ড ওইটা কীভাবে জানি মানে কি বলবো অনেক মানুষের পছন্দ হয়েছিল ওইটা. তারপর ওইটার সাথে আমি থিয়েটার করেছি একদম টানা 3 বছর থিয়েটার করেছি আমি. ওই সময় যখন আমরা থিয়েটার যখন সবাই করতো, যারা অ্যামেচার্স অ্যান্ড যারা প্রফেশনাল, ওই সময় কিন্তু শিল্পকলা ওই থিয়েটার ডিপার্টমেন্টটা ছিল না, বা থিয়েটারের ওই স্টেজটা ছিল না. তখন মেজর সব থিয়েটারের সব কাজগুলো হতো, একটা হতো মহিলা সমিতিতে, আর একটা হতো মিউজিয়ামে, আর ওসমানিতে হতো. তো আমি মিউজিয়ামে অ্যান্ড ওসমানিতে এই দুটো জায়গায় 3 বছর টানা খুব বড় বড় কিছু কাজ করেছি. লাইক কিরকম প্রোডাকশন? যেরকম এখন যেই বাংলা ট্রান্সলেশন যেটা হয় আগাথা ক্রিস্টির মাউস ট্র্যাপটা, ওটা কিন্তু ভাঙা হয়েছিল আমাদের উপর. প্রত্যেকটা স্ক্রিপ্ট যখন বানানো হয় একটা টিমের উপর ভাঙা হয়, তো এটা ভাঙা হয়েছিল আমাদের উপর. তো আমরা ফার্স্ট ব্যাচ যে বাংলাদেশে এই কাজটা করি. এটা মিউজিয়ামে 3টা শো ছিল, আই রিমেম্বার. তারপর তো এটা এখন অনেক জায়গায় ওই সেম স্ক্রিপ্টটাই আব্দুল সালিমের যেই ট্রান্সলেশন সব জায়গায় হচ্ছে. তারপর আমরা মলিয়ারের কাজ করেছি, শেক্সপিয়ারের কাজ করেছি. তারপর ইনহাউস তো অনেক কাজ হতোই আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, ডেফিনেটলি. তো এই কাজগুলো আমি প্রচুর থিয়েটারের আমরা 1 মাস 2 মাস রিহার্সালস করে করে আমরা কাজগুলো করেছি. ওভাবেই কিন্তু আমার বাংলাটাও কিন্তু উচ্চারণগুলো ঠিক করা. Right, because you had just moved to Bangladesh. মাত্র বাংলাদেশে আসি 2001 সালে. Wow. So Elita Pur multi-talented, multifaceted aspects নিয়ে আমরা কথা বলছি. So theater, music, and then
How did journalism come about? So at that time, around the same time, সব একই সময়ে আসলে সময়ের কথা 2002-03 তখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম এবং তখন আম্মুকে বললাম যে তুমি যে পকেট মানিটা আমাদেরকে দিচ্ছ খুবই কম তখন ওই সময় ইট ডাজন্ট কভার মাচ আমি তো অনেক সোশ্যাল আমার টাকা লাগে আই নিড মানি তো তুমি যেটা দিচ্ছ তো হয় না শি ইজ লাইক আই এম নট গোইং টু গিভ ইউ মোর দেন তোমার ট্রান্সপোর্ট খরচ আর কিছু খাবার ইউনিভার্সিটিতে খাওয়ার জন্য তোমার যদি এর চেয়ে বেশি টাকা লাগে ইউ আর্ন ইট তোমাকে কাজ করে করতে হবে আম্মু said that to me হ্যাঁ আমাকে বলছে আমার ভাইকে বলছে এমিলকে বলছে we were both studying in তো ওই সময় আমার ওইটাও খুবই মানে কোইন্সিডেন্টলি আমরা একটা নাটক করছিলাম ওই সময় মিউজিয়ামে তো ওটা ওই সময় আমাদের নাফিদ ভাই উনি কোইন্সিডেন্টলি আমাদের নাটকটা দেখে কারণ তো টিকিট শো অনেকে এসে দেখছে অ্যান্ড দেন হি গট মাই নাম্বার অ্যান্ড হি কল্ড মি বলছে যে দেখো তোমার নাটক আমরা দেখেছি এবং তোমার আমরা এরকম একটা কালচার সেকশন খুলছি তুমি কি আমাদের সাথে কাজ করতে পারবে নাকি আমি বলছি আমার আম্মুকে জিজ্ঞেস করতে হবে সো ইয়াং তখন I was hardly like 20 not even 21 I was 20 years old আম্মুকে জিজ্ঞেস করতে হবে কারণ অনেক দূরে অফিস আমার ক্লাস আছে তুমি একদিন আসো কথা বলে যাও গিয়ে আমি কথাটা বললাম অ্যান্ড দেন দ্যাটস ইট আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে ফাইন আমার একটু টাকা পয়সা হোক I'll just work for a few months and then I'll leave the job আমি আর করবো না 20 years 20 বছর well 19 years 8 months to be as a full-time journalist ওখানে and then I became one of the editors in 2010 তারপর তো যাই হোক টিম হ্যান্ডেল করা সব কিছু মিলিয়ে তারপর 2021 সালে I got একটা Fulbright হামফ্রি একটা ফেলোশিপ পাই যার জন্য I took a break for about a year তারপর আসার পরে and then while I was there in Arizona studying at Arizona State University আমি চিন্তা করছিলাম যে দেশে তো ফেরত যেতেই হবে কত কাজ আছে দেশে কিন্তু what exactly do I want to do with my life now আমি কি আবার ওই চাকরি করব and then টিম হ্যান্ডেল করব and গান বাজনা করব নাকি আমি একটা কিছুতে ফোকাস করব so then I took my boss's advice যেটা উনি অনেক বছর আগে দিয়েছিল যে you have to focus on something নাহলে কখনো তুমি নিজেকে কখনো ডেভেলপ করতে পারবে না তো ওই এক্সকিউজ দিয়ে আমি ওনাকে I left my job and so can we ask what is your focus now what is Elita Karim as the identity now এখন না আমি actually একটা জিনিস করে তো আর আমি থাকতে আবার ব্লাডে ঢুকে গেছে অনেক কিছু করা সো রাইট নাও অ্যাকচুয়ালি ফোকাসিং আ লট অন মিউজিক যেটা আগে হতো না এখন করার চেষ্টা করছি কিভাবে করছি আমি অনেকের সাথে কোলাবোরেশন করার চেষ্টা করছি নতুন যে সাউন্ডটা ঢুকছে আমি we were talking about it a while ago যে একটা মজার একটা সাউন্ড দ্য জেন জি যে সাউন্ডটা এখন নিয়ে আসছে অন স্পটিফাই লাইক দামির আছে এন্ড দেন দেয়ার ইজ আদার নিউ গাই কল শীতম এদের সাথে আমি collaborate করার চেষ্টা করছি কথা বলছি ওদের সাথে ওদের মিউজিকটা ইন ট্রাইং টু মেক সেন্স অফ হোয়াট দে আর ডুইং এটাতেই কিন্তু আমার অনেক টাইম চলে যায় বা তাছাড়া বিকজ আমি লেখালেখি করেছি অনেক বছর ধরে ওই হ্যাবিটটাও আছে সো I'll be very soon I'll be starting a column I'll be writing basically যে sections গুলো আছে ওরা যদি accept করে the amazing Wow. And that sounds like a really beautiful journey that you're describing, being able to do মানে যেটা মন চায় সেটা অনেক কিছু করেছো হ্যাঁ এবং এখনো মন যা চায় সেটাতেই থাকতে চাই যেমন ধরো like I have always had a soft corner for education right curriculum especially curriculum development I don't know why I've always been very interested in curriculum that actually interests me as well I want to incorporate music in me too I do too যারা প্রথমবার শুনছেন it's a show about জীবনের আপস অ্যান্ড ডাউনস লাইফে স্কেটবোর্ডে চললে যেরকম আপ অ্যান্ড ডাউন হয় ওরকমই আজকে আমাদের গেস্ট আছে এলিটা করিম সো আমরা কথা বলছি এলিটাপুর সাথে অ্যাবাউট হার জার্নি অ্যাজ এ প্রফেশনাল অন আওয়ার শো উই লাইক টু ask our guest, what were the hurdles? What were the challenges or darkest moments in your career, life, personally? And I know for a fact that there have been ups and downs. Shobar life hoy. But in your musical career or in your professional career, where do you feel like you faced the biggest challenge and also grew from it? Right. আরমিন তোমাকে আমি এটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে অফকোর্স সবার জীবনেই কিন্তু আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে সবাই চ্যালেঞ্জেস ফেস করে চ্যালেঞ্জেস ফেস করে ওটার থেকে যদি কি বলবো
উঠে আসতে না পারে কিন্তু তাহলে কিন্তু আমরা এই পর্যায়ে যেমন তুমি যে পর্যায়ে আছো এখন ইউভ ডান সো ওয়েল ইভেন তোমার জার্নিটাও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যদি কখনো চান্স পাই তাহলে আমি তোমার ইন্টারভিউ করবো এখানে and then you can talk about it similarly আমারও আমরা এই পর্যায়ে কিন্তু আমরা আসতাম না হ্যাঁ তো it's very কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় কি যে there are other people who had it worse তো কম্প্যারিজনে should I talk about my challenges, of course you should. So, but then it's a good thing যে এই প্ল্যাটফর্মটা পেয়েছি to talk. Music platformে definitely I've had challenges. একটু complicated ছিল একটা সময় যখন আমি মানে I was a rising star ওই সময় the early mid 2000s এর দিকে probably. তো and yes there were issues কিছু problems হয়েছিল আমি exactly problemটা বলতে চাই না because there are so many other lives involved এখানে but there were I should say that I was wrongly আমাকে একটা wrong ভাবে portray করা হয়েছিল and that went on for a few years. I remember you were not performing for a while and right after you had come up with your hit song প্রথম 2-3টা hit গানের পর আমরা হঠাৎ করে দেখলাম এলিটাপু নাই so we are talking about Elitapu's journey to up and down on life as a skateboard. So you had disappeared for a while from the performing scene. Yes, performing scene. But I remember তখন আমার ব্যান্ড ছিল রাগা ওই সময়টাতে and then we were তখন আমার কেমন একটা এনার্জি চলে আসছিল আমার মধ্যে যে বিকজ আমার মনে হয়েছিল ইটস ট্রু আমাকে অন্য একটা ভুল বা একটা রং লাইটে পোর্ট্রে করা হচ্ছিল বাই অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর আ গ্রুপ অফ পিপল আমি যদি এখন কি বলবো আমার ল্যাঙ্গুয়েজ যদি লেতাই যাই তাহলে কিন্তু আমি হেরে গেলাম অ্যান্ড ওই সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল মানে আমার লেতায় না যাওয়াটা আই এম নট শিওর এই আঞ্চলিক এই শব্দটা কিন্তু দ্যাটস হাউ আই উড ডিসক্রাইব মাই সেলফ ওটা যদি মানে তখন ওই সময় না যেটা হলো যে বন্ধুদের মধ্যেও না একটা ডিভিশন চলে আসছে কিছু বন্ধুদের মধ্যে যে কাকে সাপোর্ট করবে আমাকে করবে নাকি যারা আমার এগেইনস্ট আছে তাদেরকে করবে But do you think যে if you were a guy and there was যদি ছেলে হয়ে but you were an underground band and you had some beef with another like bunch of musicians it would have impacted you this much or do you think because I kind of feel like মেয়েদেরকে ধরেই if it's a girl it's very easy to say ও খারাপ and খারাপ বললে it's easy to use that against you whereas ছেলেরা খারাপ হলে অসুবিধা নাই we know a lot of খারাপ ছেলে যারা rock stars right oh yeah so do you think that did you feel that as a young woman that you had a disadvantage in this industry being a woman এই যে কথাটা তুমি বললে এটা আমি আরো পরে রিয়েলাইজ করেছি when things were like a little to settle down হয়েছে and everything ওই সময়টা না I was very young I was in my very early 20s 22 বছর 23 বছর হয়তো এরকম বয়সে ছিলাম and এখনকার যে 22-23 বছরের মেয়েরা অনেক স্মার্ট কিন্তু আমি না ওই সময় আমরা মাত্র দেশে আসছি ঢাকা শহর চিনতে না চিনতেই আমি একটা মোটামুটি একটা ভালো অবস্থানে চলে গেছি তো আমার বুদ্ধিশুদ্ধি মনে হয় এখন মনে হচ্ছে কম ছিল আমি যে রিটালিয়েট করব বা আমি যে কামলি জিনিসটাকে চিন্তা ভাবনা করে যে আমি চ্যালেঞ্জটাকে ফাইট করব ওই শক্তিটা আমার মধ্যে ছিল না So what did you do? তো আমি আমি যেটা করেছি যে তখন রাগা যারা ছিল আমার ব্যান্ড মেম্বার্স আমি বলছি আমরা এভরি উইক প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদেরকে তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াজন্ট আ রিয়েলি বিগ থিং তো প্র্যাকটিস করতাম বিকজ আমার মনে হতো যে কোনো শো পেলেই আমি নিব হ্যাঁ ইট ডাজন্ট ম্যাটার হাউ মাচ দে কোনো পে আস ইট ডাজন্ট ম্যাটার কিন্তু ওই সময় আসলে ওই আমার এগেনস্টে যে পাওয়ারগুলো ছিল বা পাওয়ারটা ছিল সো স্ট্রং যে এমনও হয়েছে আরমিন যে এরকম 1-2টা গ্রুপ আমাদেরকে বলছে আপনাদেরকে 15,000 টাকা দিই 15,000 টাকা তো ওই সময় অনেক টাকা 15,000 টাকা দিব রাগাকে এই পারফরমেন্স করার জন্য 5,000 টাকা আমাকে অ্যাডভান্স করে গিয়েছে ওরে বাবা ইটস এ বিগ থিং 2 দিন পর কল করে বললে যে সরি আপনারা আর নাই এখানে অ্যাডভান্সের টাকাও রেখে দেন দরকার নাই আমাদের ফেরত দেওয়ার এরকমও হয়েছে তো ওই সময়টা আই ওয়াজ লাইক তারপর যাই হোক আরো অনেক কিছু হয়েছে which I think আমি মেমোরি থেকে কেন জানি এটা আমার নাইও আর মেমোরিতে অনেক কিন্তু ওই সময়টাতে আমি আরো একটা কাজ শুরু করেছি হাঁটা I would just walk
ওয়াক এবং আমি যেখানে থাকি ওই এরিয়াতেও আমি হাঁটতাম, বাইরেও হাঁটতাম, আমি অনেক হাঁটাহাঁটি করতাম, স্পেশালি আফটার ওয়ার্ক। আমি অফিসে যেতাম, আসতাম, আমি তখন মাস্টার্সের ক্লাসও করছিলাম, শেষ করে এসে আমি জাস্ট হাঁটতাম, মানে জাস্ট এমনি হাঁটতাম, কানের মধ্যে দিয়ে ইয়ারফোনস দিয়ে খালি হাঁটতাম। ওখানে আমার একদিন আসিফ ইকবালের সাথে দেখা হয়েছে। আসিফ ইকবাল উনি সম্পর্কে আমার মামা হন, দ্য লিরিসিস্ট আসিফ ইকবাল। উনি আর ওনার ওয়াইফ সোমা ওনার ওয়াইফ, উনি কিন্তু একজন ডিজাইনার, ড্রেস ডিজাইনার আর কি, ফ্যাশন ডিজাইনার। তো ওনারাও হাঁটছিলেন, তো হঠাৎ আমাকে দেখে বলে, এই এদিকায় তুই কি করছিস এখন, গান টান এসে? তাই আমি বললাম যে মামা আমি একটা ব্রেক নিচ্ছি, বিকজ অবভিয়াসলি আমাকে তখন গান আমি যাদের সাথে গাইতাম তখন ওই সময় আমার গাইতে পারছিলাম না, তখন ইন ওয়ে আমি একটা ব্যান্ড দিয়ে যাচ্ছিলাম ওই সময়টাতে। তো তখন আমি বললাম মামা জাস্ট করছি যা আসছে আর কি, তোমাকে আমি একটা এরকম অ্যালবাম করব, অদিত বলে একটা ইয়াং কম্পোজার আছে, শুরু করা আছে। আমি তো অদিতকে চিনি মনে হয়, যে হ্যাঁ অদিত ইয়ে করবে। তুই মাহাদিকে চিনিস? আমি তো চিনি, হ্যাঁ মাহাদি তুই আর অদিত তোরা দুজন ভয়েস দিবে, করবি? হ্যাঁ ঠিক আছে। So this was a chance coincidence. একদম, I think this was a turning point in my life. অন্তহীন অ্যালবামটা তারপর আমরা একসাথে হয়ে তারপর বের করলাম অন্তহীন অ্যালবামটা, উনার লিরিক্স। I think এখনো কিন্তু অন্তহীনের গানগুলো সবাই খুবই পপুলার। This was in 2010. We are chatting with the beautiful Elita Karim on Life is a Skateboard. You know, আমি অনেক সময় চিন্তা করি যে I don't know if that's my nature, কারণ আমার নেচারটাই হচ্ছে, আর আমার মা সবসময় কমপ্লেন করে এটা নিয়ে যে আমি এত লেজি, সবসময় একটু ঘুমপ্রিয় মানুষ, হ্যাঁ এরকম। তো আমি চিন্তা করি যে কীভাবে ওই সময় আসলে দ্য নেগেটিভিটি এতটাই ছিল যে ওটাই আমাকে ফিউল করেছিল, মানে ফিউয়েল করে, যে আমি যদি এখন জাস্ট শুয়ে থাকি পড়ে থাকি তাহলে আমাকে মানুষ আরও খারাপ ভাববে যে আসলেই মনে হয় মেয়েটার দোষ, মেয়েটার প্রবলেম আছে, এর জন্য দেখো ও চুপ হয়ে গেছে হঠাৎ। তো আমি লাইক না ঠিক আছে, আমাকে কিছু না কিছু করতে হবে, তো হাঁটি, যাই পারি করি, তখন খালি হাঁটতাম। Exercise is the answer to everything. I love this. আমার কোনো কিছু হলে ডাক্তার সবকিছু আপনি একটু এক্সারসাইজ করেন, and এখন আমিও সবাইকে বলি যে মন খারাপ, শরীর খারাপ, সবকিছুতে I'm glad that walking worked out for you. Can you tell me what you would tell young Elita Karim or any young female musician who is trying to be in alternative profession যেখানে অত মেয়ে নাই, like our profession, or writing or painting or I don't know, এখন filmmaking. What would your advice be to young women so that they can overcome challenges like this? What is your advice to young women working in these fields? I am nobody to give advice, just বলি, but আমি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটা জিনিস বলতে পারি যে ফার্স্ট অফ অল তো তুমি যেই প্রফেশনগুলোর কথা বলেছো, গান, রাইটিং, ফিল্ম মেকিং, হ্যাঁ এগুলোর না মানে ট্যালেন্টটা থাকতে হবে আমার মনে হয়। এটা কিছুটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর ইউ হ্যাভ টু হোন ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অ্যাট, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ইট। তো আমার মনে হয় যে if you think you have the talent, don't focus on the glamour, don't focus on the Facebook ছবি টবি, এখন ভিডিও আর রিলস যারা দিচ্ছে এগুলো নিয়ে, ফোকাস অন দ্য ওয়ার্ক। যে আসলে যদি এখন আমি একটা শর্ট ফিল্ম বানাতে চাই, তাহলে আমার শর্ট ফিল্মটা বানাতে কিন্তু আমার কিছু জিনিস শিখতে হবে, আমার জানতে হবে। তো শিখতে হবে মানে যে আমি এখন একটা স্কুলে ভর্তি হয়ে যাবো, আমি সেটা বলছি না, বাট এটলিস্ট ওই কাজটা রিলেটেড। এখন তো অনেক রিসোর্সেস আছে, কিছু মেকারদের কাজ আমি দেখি অনলাইন ইউটিউবে, বা তাদের আমি পডকাস্টে আমরা ওদের কথাবার্তা শুনি, বা তারা যদি কোনো ওয়ার্কশপ করে থাকে, ক্যান আই অ্যাটেন্ড দ্যাট ওয়ার্কশপ, মানে এইভাবে কিন্তু নিজেকে আগে একটু ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু খুবই দরকার। অ্যান্ড দেন দ্য নেক্সট টাইম আমি বলবো প্লিজ আর কারো কথা না শুনে জাস্ট গো অ্যান্ড ডু ইট। ভুল হবে, খারাপ হবে, অনেক ক্রিটিসিজম করবে, বাট দেন আই থিঙ্ক দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ অ্যাকচুয়ালি learning about the tools that you need to build something that's very technical. The second step is actually understanding the psychology of the people who have sort of who are masters of that particular environment, you know what I mean? তো ওটা আমি কেমনে জানবো? বসে আমি কফি খেলে তো তার সাথে হবে না, আমাকে কাজটা করতে হবে ফিল্ডে নেমে। তো ফিল্ডে নেমে যখন আমি কাজ করব, তখন আমি দেখবো যে আরমিন মুসা ইজ ভেরি হেল্পফুল, আমি হয়তো তার কাছে গিয়ে তার সাথে হয়তো আমি অ্যাক্সেসটা পাচ্ছি। এই মানুষটা অনেক ফেমাস অ্যাজ এ ফিল্ম মেকার, বাট তার থেকে আমি অ্যাক্সেসটা পাচ্ছি না। এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু একটু করে শেখা আমার মনে হয়। ইভেন সেম উইথ রাইটিং, the same with music as well. আমার মনে হয় যে প্রবলেমটা হচ্ছে এখন
if there are problems, সেটা হচ্ছে thanks to social media, people are actually focusing a lot more on the glam portion of this, you know, এবং যার জন্য ওরা অনেকে ভাবে যে ট্যালেন্টটা আছে হয়তো, বাট আমি ডেভেলপ করছি না, বাট ঠিকই কিন্তু আমি আমার হেয়ার স্টাইল করছি সুন্দর করে, আমার ওই জিনিসগুলা দেখতে যেন আমাকে ভালো লাগে, and then I'm going to do the work. আমার মনে হয়, I don't know, 90% of the time এটা ফেড আউট করবে, অথবা it's not the right step, it's the wrong step. তো আমার মতে definitely you এক তো কারো কথা না শুনে কাজটা করো, so that you can learn, but তার আগে you need to understand your tools as well. আমি খুবই বিশ্বাস করি যে আমাদের অডিয়েন্স বোকা না, হ্যাঁ, absolutely, সাজগোজ করে অনেক কিছু করা যায়, বাট একটা জায়গায় গিয়ে অডিয়েন্স will be like, what else, you know, they will expect their artist to evolve and grow. Like if আমি যদি একই টাইপের গান 20 বছর ধরে বানাই, আমার অডিয়েন্স আর শুনবে না, তো শুনলাম তো এই গানটা, so I appreciate that. Definitely, that's really lovely. And just do you এরকম obstacles এর সময় what do you advise? Oh man, I wish back then when আমার যখন এই প্রবলেমস গুলো হচ্ছিল, তখনও না মানে মেন্টাল হেলথ টার্মিনোলজিটাই কিন্তু প্রপারলি তখন আসেনি। হ্যাঁ, এখন কিন্তু এটা আছে, মানে there are resources, tools আছে অনেক। হ্যাঁ, তো I would say যে please don't wait to understand যে আচ্ছা আমার কি মেন্টাল হেলথ ইস্যু হচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ অনেক সময় অনেক মানুষ ডিনায়ালে চলে যায়। So don't even ask yourself that. If you think there are obstacles, please look for help. You have to first you have to identify যে আমি একটা অবস্টাকল ফেস করছি, এটা ছোট হোক বড় হোক, কিন্তু ওই অবস্টাকলটা যদি তোমার কাজে হ্যাম্পার করে, then you need to do something about it. You either go talk to an elder or you go talk to someone, কোনো একটা friend বা somebody. We're really, really grateful and honored to have you here sharing your journey. And I'm very happy to be here, by the way. But how do you and Ashfaq bhai sort of balance? He's the artist, I think. Oh. He's the crazy guy. He's a crazy person between us both. দেখা যায় যে সে কিন্তু he's the kind of person যে আমি সবসময় বলি যে ওর ফিউচার নিয়ে কিন্তু কোনো চিন্তা নেই, সে ফিউচার নিয়ে কোনো চিন্তা করে না। I'm the one who's always thinking যে oh my god কি হবে, 10 বছর পর কি হবে, 5 বছর পর কি হবে, এরকম। But he's more like oh no, কালকে I have to submit a script, আদনানকে আমি শুরুও করি না, এরকম একটা। I'm him. তো ও হচ্ছে এরকম। But then again, between us, he's the one যে একটু গোছানো, I'm very like messy. He's the one খুবই I don't know, he's very chilled out. So balancing each other. Oh, that's really nice. And we get to see how much he's so proud of you. Everything that you do. I'm proud of him too. এবং I think we give each other a lot of space, যেটা আমরা খুব ভালোভাবে ইউজ করি, and that's very important. I love to hear that. Space is the number one thing that anyone needs, but I think artistic people, but absolutely, crazy people are একটু বেশি। Space is my jam. Well, thank you so much for sharing so much, and I know that it's মানে আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কেউই চায় না এত পাবলিক হতে, but it is important for public figures to come out and like create space যে we সবাইকে সবার মতো হতে হবে না, কিছু মানুষ যেরকম আমাদের মতো হতে পারে, সবাইকে যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে সেটা না, কিছু মানুষ আমাদের মতো একটু আর্টিস্টিক লাইফে আসতে পারে। We encourage that, we welcome that, and even if it's not directly related to our lives, we hope this show will give other people some warmth and support that সবার খারাপ সময় যায়, সবার ভালো সময় যায়, সবার কারো জীবন একই হয় না, everyone doesn't have the same either lavish বিয়ে or বড় high rise building চাকরি, but there is happiness and can I talk a little about my বিয়ে? Yes, okay. I was there. You were there. Yes, I know I remember you were there. কয়েকদিন আগে একটা ওই যে DW যে প্ল্যাটফর্মটা আছে জার্মানিতে, ওরা একটা আর্টিকেল লিখেছে বাংলা সেকশনে যে আজকালকার বিয়ে 1 কোটি ছড়ায় যায়, 1 কোটি টাকা বা সামথিং এরকম একটা কিছু। হ্যাঁ, এবং প্রথমেই ছবি হচ্ছে আমার আর আশফাকের বিয়ে ছবি, তো আশফাক তো খুব মজা পাইছে এটা দেখে। আমি বলছি বাট দেন আমরা তো আমাদের যে বিয়েটা হয়েছে আর তুমি দেখেছো আমরা ছোট করে বিয়ে করেছি, ডিসপাইট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা দুজনই খাঁটি চাটগাইয়া, আমরা তো 3-4 হাজার মানুষ হওয়ার কথা।
অ্যান্ড আমরা খুবই মানে লিমিট করে টাকা পয়সা বা যেটাই বলি না কেন, গেস্ট বলি, খাবার বলি, আমাদের ডেকোরেশন সব কিছু, অ্যান্ড আর ফ্রেন্ডস হেল্পড আউট আ লট। হ্যাঁ, তো আমি তখন ওকে বললাম, আমি বুঝলাম না এরকম একটা আর্টিকেলে শুরুতেই কেমনে আমাদের ছবি আসে যেখানে আমরা It was the opposite. একদম opposite, you know? No, I really thought that your wedding was. আমি এটা খুব পছন্দ করি যে of course there is a lot of influencer behavior showing wealth and all of that, but there also should be a balance of simplicity in our influencing, right? And I thought your wedding was really lovely and sweet, and you know, I thought it was perfect. So before we wrap up, we're going to play a little game with you. Okay. It's called Dorer Upor, Okay. and you have to answer a bunch of fun questions like the Dorer Upor. Oh my God. Okay. What animal would you be in another life? Elephant. Really? I love elephants. Okay. Yeah. If you could switch lives with another celebrity for a week, who would it be? I think Alia Bhatt এই মুহূর্তে। Really? এই মুহূর্তে I'm very interested in her right now. I know it sounds silly, but at this moment আমিও Because she's in the top of her game. And I'm খুব মজা লাগছে ওর জিনিসগুলো দেখি, ওর মজার কথাগুলো শুনে। Okay. What's the most bizarre fan encounter you have had? This father, তার মেয়ের নাম রেখেছে এলিটা, এবং উনি আমাকে প্রত্যেক দিন অফিসে কল দিতেন উনি। হ্যাঁ, এবং ওই সময় আমাদের একজন অপারেটর আপা ছিলেন, উনি কাইন্ড অফ আমার হঠাৎ করে আমার মানে ম্যানেজার হয়ে গেছেন। আপা নাই বা একটু দাঁড়ান, হ্যাঁ এলিটাপা আবার আমাকে কল দিত, ওই বাবাটা ফোন দিয়েছে, আপনি কথা বলবেন এখন নাকি না, মানে ইউনো এটা খুব আমার খুব ওয়ার্ম লেগেছিল এটা। আর আই ক্যান রিমেম্বার দিস ভেরি ওয়েল। উনি আর ওনার মেয়ে আমার বার্থডেতে আমাকে প্ল্যাক বানায় পাঠাতো, কেক বানায় পাঠাতো, এরকম। She's named after you. She's named after me. How sweet. I know. Ask me the same question. Same question. The most bizarre fan encounter is that I know. Oh my God, I know. So I'm sitting at this restaurant and this person comes up to me and he's like, I'm your biggest fan. Oh my God. I have like loved you since I was young. আমি আজকে আপনাকে খাওয়াবো, আপনার এই টেবিলে যত সবাইকে আমি খাওয়াবো। I'm like, okay. What do you impulse buy most often at a store? Books. I knew that was the Yes. answer. I have books that I don't read. I haven't read. I have like books and বুঝলাম পোকা খাচ্ছে। আমি ব্যান করে দিছি নিজেকে বই কেনা। আমিও আমি তো আমার পড়াই বন্ধ হয়ে গেছে। Okay. What is your worst fear? Of being alone, একদম বুড়া বয়সে। আসলে If you had to be stranded on an island, which famous celebrity would you take with you? Ashfaq Nipun. It works both ways. Yeah. He's a famous celebrity and I get to make him do things ওখানে, you know, রান্না করো এসে। Okay, last question. Yeah. What's one thing about you that most people don't know? I don't know how to answer this question. I'm a very private person. আজকে প্রথমবার আসলে অনেক কথা বলেছি তোমার শোতে। হ্যাঁ, সো আমি অনেক রাগী। এটা যারা আমার সাথে কাজ করে তারা জানে, আমার অফিসে এন্ড এভরিথিং। আমার অনেক বদমেজাজি একটা মেয়ে আমি। আমাকে তো অনেকে পিছনে ডিভাও ডাকে, উফ এই ডিভাটা যে কখন বের হবে অফিস থেকে, এরকম। সো অনেকে যারা আমাকে দেখে তারা হবে যে ও অনেক হাসি খুশি। আই এম হাসি খুশি, বাট আমার একটা রাগও আছে যেটা আমি দোষ দিই আমার অ্যানসেস্টার্সকে, জেনেটিক। Oh really? Absolutely. I blame like my mom and everyone, খালা টালা দেখে তোমাদের জন্য আমার রাগ। তোমাদের থেকে, that's like an excuse. Of course you can control your rag, you know, but হ্যাঁ আমার অনেক রাগ আছে। Okay, so many sides of Elita we got to know about today, and I really appreciate you talking about, you know, a big chapter in your life যেটা আমি কখনো I've never heard you talk about in an interview, but আমি তুমি ঢুকার সাথে সাথে I said I want to. This is important because especially for women who are whether it's in the media or life or যে কোনো একটা হার্ডল হলে মেয়েদের উপর এত দোষ আর নেগেটিভিটি দেওয়া হয়, এটার থেকে আসলে এটার থেকে শুধু বের হওয়া না, এটা মেয়েদেরকে একটা ভুল করারও সুযোগ দেওয়া উচিত। You know, I just want to add যে এখন না মানে অনেক কিছু বদলে গেছে, জমানা অনেক বদলে গেছে। তো এই মুহূর্তে আমি অনেক সময় দেখি যে মেয়েদের তো আসলে হচ্ছে অনেক রকমের অবস্টাকলস এবং যে চ্যালেঞ্জেস গুলো ফেস করে, দে ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট দ্য বয়েজ অর দ্য মেন ফেস। বাট এখন কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জেস কিন্তু ছেলেরাও ফেস করে, মেয়েরা তো করছে। এবং আমি দেখছি যে ইটস গেটিং ভেরি ডিফিকাল্ট ফর
for both the boys and the girls to face these challenges, you know. এবং I don't know, এরকম আসলে খুব ইজিলি বলে ফেলি আমরা বা আমি যে প্লিজ গো টক টু সামওয়ান, গেট সাম হেল্প। সবসময় ইউনো ওই যে সাহসটাও লাগে যে আমি কাকে গিয়ে বলবো, কার সাথে কথাটা বলবো, ইউনো। তো I hope and I wish and I really really hope from like the depth of my internal organs, if I can say that, যে এই ইস্যুস গুলো যেন সলভ না হলেও অ্যাটলিস্ট একটা প্রসেস যেন স্টার্ট হয়, হ্যাঁ, ফর বোথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, যে কিভাবে এই ইস্যুস গুলাকে সলভ করা যায়, বা অ্যাটলিস্ট একটা মানে আই ওয়ান্ট স্পেশালি দ্য ইয়াঙ্গার পিপল হালকা মন নিয়ে যেন কাজগুলো করে। হ্যাঁ, কারণ যখন ওগুলো থাকে আমরা অনেক জীবনে অনেক সময় নষ্ট করি by not facing them. হ্যাঁ, সেটা। And I know I have, and you know, ever since I faced my fears, I've gotten better. Yeah, good. That's really nice. You are an inspiration for a so lot of people, even for me. Oh, Elita, that's so sweet. No, it's true. I always tell Charmin, আমাদের friend Charmin, সবসময় আমি তো বলি যখনই তোমার কথা She's our third doppelganger, by the way. Everyone really? says me and her look alike. There you go. Thanks, Elita, so much for being on Thank this you for show. inviting me. Thank you for inviting and me. It's been really lovely getting to know you a little more in depth, and for sharing such beautiful things with us. Radio Foorti 88 FM, you are listening to Life is a Skateboard with me, Armeen Musa, and we're going to be back next week with another episode and another favorite person to discuss the life's up and down, our skateboards up and down. We'll see you soon. Bye.